Sie unterschrieb ihren Namen neben dem eins fremden und besiegelt damit eine die niemals echt sein sollt. Brachte eine Frau auf dem Papier. Sie brachte alles, was sie liebt, zu retten. Keiner von beiden hat mit den zufälligen Berührungen gerechnet, mit den gestlichen Blicken in einer stillen Wohnung, mit jenem Moment, in dem das Vorspielen plötzlich nicht mehr genügt. Was geschieht, wenn ein Vertrag, geschrieben zwei Herzen zu schützen, beginnt, stattdessen miteinander zu verbinden. Der Konferenzraum lag im 30. Stock einer Anwaltskanzlei mitten in Manhattan, umgeben von Glaswanden, die der ganzen Stadt zu Füßen zu liegen schienen. Es war früher Nachmittag, das Licht brach sich in den Fensterfronten der umliegenden Wolkenkratzer. Doch im Raum selbst herrschte eine Spannung, die nix mit der Klimmenlich zu tun hat. Emily saß am Rand des Lettersessels, den Rücken gerade, als konnte allen ihr Haltung die Panik verbergen, die sich in ihrer Brust zusammenzog. Vor sauber ausgebreitet auf dem Glastisch, lag der Vertrag, Seiten voller nocturnum juristendisch, jede Klausel ein weiterer Schritt in eine Zukunft, die sich niemals ausgesucht hat. Ihr Finger stricken über den Papierend, nicht weil den Text noch einmal lesen musst, kannte ihn längst auswendig, sondern weil die Bewegung Haf, nicht aufzuspringen und den Raum zu verlassen. Schwarzer Blazer, maßgeschneidert und Michellos, war die einzige Rüstung, die sich in diesem Tag leisten konnte. Der Schlug Hers viel zu schnell verjemanden, der angeblich nur einen geschaftlichen Termin warnung. Nathan saß gegenüber, den Ellbogen lasig auf die Armlehne gestützt, das Handgelenk mit einer schlichten, Türen geschmückt, die im Licht aufblitzt, wenn die Seat umblättert. Sein Anzug war dunkelblau, nicht schwarz, ein kleiner Unterschied, den sie bemerkt, ohne zu wissen, warum sie in überhaupt registriert. Wirkt, als hat diesen Moment schon hundertmal in Gedanken durchgespielt, als sei dies nur einer von vielen Deals in einer langen Reihe. Doch sein Augen varieten etwas anderes, immer wieder wanderten sie zu hinüber, Kurs, fast unmerklich, bevor sie sich wieder auf das Dokument konzentrierten. Sie müssen das nicht mehrmals lesen, sagte schließlich, sein Stimme tief und ruhig, mit einem Hauch von Ironie, der sie aufblicken ließ. Ich habe es geschrieben. Ich versichere Ihnen, es steht immer noch dasselbe wie vor 5 Minuten. Ich lese Vertrag immer zweimal, erwidert Emily, ohne den Blick zu haben. Manchmal findet man in der zweiten Lecture, was man beim ersten Mal überschen hat. Und was haben Sie überschen? Sie sah auf. Ihr Blick treffen sich, und für einen Moment, der eine Sekunde zu lang dauert, sagt keiner von beiden etwas. Der Raum schien sich zusammenzuziehen, als hatten die Glaswand plötzlich beschlossen, nachher zu rücken. Nix, sagt sie schließlich, ihr Stimme fester, als sie sich fühlt. Alles ist genau, wie wir es besprochen haben. Der Anwalt, ein alterer Mann mit grauem Haar und einer Stimme, die noch jahrzehntelange Routine klang, räuspert sich und schob die Letzte über den Tisch. Dan Bleitner noch die Unterschrift. 2 Jahre, wie vereinbart. Frau Emily erhält Zugriff auf den Treuhandfonds, sobald die rechtlich vorgesehen ist, und Herr Nathan sichert sich die notwendige Präsentierbarkeit vor Vorstand und Investoren. Präsentierbarkeit. Das Wort hing in der Luft wie ein schlechter Geruch. Emily spürt, wie sich etwas in ihrem Magen zusammenzog. Nicht what, sondern etwas schwerer zu benennens, Schamvielheit, oder die Erkenntnis, wie tief sie gesunken war, dass sie sich selbst wie ein Vertragsklausel behandeln ließ. Sie griff nach dem Stift, einem schlichten silbernen Ding, das viel zu leicht in ihrer Hand lag für das Gewicht dessen, was sie gleich tun ward.
Ihr Family, das, was von übrig war, das Erbe, das Hausender. Kust, in dem ihr Mutter aufgewachsen war, all das hing in diesem einen Federstrich. Warten Sie, sagt Nathan plötzlich, und sie hielten, den Stift schon auf das Papier gesetzt. Sie sah zu ihm auf, überrascht. Was? Betrachtet sie einen Moment zu lang, sein Mien underscover. Nix. Ich wollt nur sicher gehen, dass Sie das wirklich wollen. Niemand zwingt Sie. Es war ein seltsame Bemerkung von einem Mann, der sie in genau dies Eck gedrängt hat, oder zumindest davon profitiert, dass das Leben sie dorthin gedrängt hat. Und doch klang es nicht berechnend. Es klang fast menschlich. Niemand zwingt Michigan, wiederholt sie leise, mehr zu sich selbst als zu ihm. Ich treffe ein Entscheidung. Sie unterschrieb. Der Stift kreuz über das Papier, jeder Buchstabe ihres Namens ein weiterer Schritt in ein Leben, das fremd war, wie es überhaupt begonnen hat. Nathan folgt, sein Unterschrift schnell und selbstsicher wie bei jemandem, der solche Momente gewohnt war. Als der Anwalt die Papier einsammelt und den Raum verließ, die letzten Formalitäten zu regeln, blieben die beiden allein zurück, nur das Cement der Klimmenlige zwischen ihnen. Nathan stand auf, nappt sein Jacket zu und reicht die Hand, ein Gest, formell und gestschaftlich wie ein Handschlag nach einem gewonnenen Deal. Emily zagert einen Herzschlag lang, beaver sie ihr Hand in sein legt. Sein Finger waren warm, sein Griff fest, aber nicht hart. Ein Schauer lief über den Arm, unerwartet und unwillkommen, und sie zog ihr Hand ein Sekund schneller zurück, als nötig gewesen war. Nur ein weiter Klausel, murmelt sie, mehr zu sich selbst, während sie nach ihrer Handtasche griff. Wie bitte? Nix. Sie zwang sich zu einem Nappenlächeln. Wann sie hielten. Ende der Woche, sagt und in seinem Blick lag etwas, das sie nicht ganz entziffern konnte. Neugier vielleicht oder eine Ahnung dessen, was noch kommen wird. Mein fairer Word sie abholen. Sie nickt, dreht sich und verließ den Raum, ihr Absätze klackend auf dem Marmorboden des Korridors. Erst als sich die Aufzugtüren hinter ihr schlossen, erlaubt sie sich, tief durchzuatmen und den Schauer zu suchen, den sie den ganzen Nachmittag über zu ignorieren versucht hat. Hinter ihr im Konferenzraum blieb Nathan noch einen Moment stehen, den Blick auf die Turgerigkeit, durch die sie verschwunden war. Etwas in diesem Handschlag hat sich anders angefühlt als geplant. Schob den Gedanken besit, so wie mit allem tat, was in a blinken konnte. Doch mit einer im eigenen Unruhe wusste bereits, dass dies Frau nicht so leicht zu ignorieren sein wird, wie es sich vorgenommen hat. Die Wohnung lag im obersten Stockwerk eines Gebäudes in Tribeca, mit Fenstern, die vom Boden bis zur Deck reichten und einen Blick auf den Fluss freigeben, der sich silbern durch die Stadt schlangelt. Emily stand mitten im Wohnzimmer, umgeben von noch nicht auspackten Kissen, und betrachtet den Raum, der jetzt angeblich auch ihr Zuhause war. Alles hier war Michellos, zu Michellos. Die Möbel workten, als hat nie jemand darauf gesessen. Die Küche glänzt wie aus einem Magazin, und selbst die Luft roch nach einem Touren, unaufdringlichen Parfüm, urgent etwas zwischen Zedernholz und frisch gewaschener Wasch. Es war Nathans Jarek, stellt sie fest, ohne es zu wollen. Hing in jedem Zimmer, als hat die Wohnung selbst seine Persönlichkeit angenommen. Die tentage Virgingen in einer Choreographie hofflicher Distanz. Sie treffen sich morgens in der Küche, tauschten Nappgras, vermieden es sorgfältig, sich zu nahe zu kommen. Nathan verschwand meist früh ins Büro und kam spät zurück, während Emily ihr Tage damit verbracht, sich in einem Leben einzurichten, das sich anfühlt wie ein Hotelzimmer, bequem, aber nicht durs.
Am dritten morgen jedig geriet die sorgfältig oftbot distance ins Wanken. Is Warkers noch 6 Uhr, die Stadt draußen noch in Blaulichts Morgenlicht gedot, als Emily in Pyjama und mit aus dem Haar in der Küche stand und die italienische Kaffeemaschine mit finsterer Entschlossenheit anstart. Das Gerät sah wie aus einem Raumschiff, glanzender Edelstahl, unselige Knopf ein Manometer, das keinen Sinn ergab. Wie zur Hölle funktioniert das Ding, murmelt vor sich hin und dreht einen Hebel, der ihn ins Gerasch von sich gab, gefolgt von einem kleinen Dampfstoß, der erschrocken zurückweichen ließ. Falscher Hebel. Die Stimme hinter ließ herumfahren. Nathan stand im Türmen, nur in dunkler Jogginghose und einfachem T-Shirt, die Haar noch leicht zerzaust vom Schlaf. Sah anders als der Mann im Anzug, den kannte. Weicher irgendwie, weniger Panzer, mehr Mensch. Ich hab nicht danach gefragt, sagt mehr Reflex als echtem Widerstand, während sich bemüht, nicht darauf zu achten, wie das T-Shirt an seinen Schultern saß. Nein, aber sie sind Kursdaver, mein Kusch zu fluten. Trat nachher, und der Abstand zwischen ihnen schrumpft auf wenig Zentimeter, als sich neben stellt und nach der Maschine griff. Sein Arm streifte ren, nur ein Sekund, aber genig, dass die warm seiner out durch den dünnen Stoff Pyjamas spürt. Ein Prickeln lief ren Arm hinauf, unwillkommen und viel zu deutlich. Sie müssen zuerst den Siebträger füllen, erklärt sein Stimme jetzt ruhiger, fast geduldig, während sein Finger über die Knopfe glitten. Dan Dyson Hebel hier, nicht den. Vielleicht sollt dies Maschine einfach ein Bedienungsanleitung haben, die ein normaler Mensch versteht. Das ist ein Bedienungsanleitung für einen normalen Menschen. Ein Anflug von Belustigung schlich sich in seinen Blick. Sie sind nur zu stir, zu lesen. Ich les Bedienungsanleitungen nicht 6 Uhr morgens, beverage Kaffee hat. Das wäre unmenschlich. Lachte, ein Kezes, überrascht Gerasch, als hat selbst nicht damit gerechnet. Es war das erste Mal, dass in wirklich lachen hort, nicht das Gemessen, hoffentlich lächeln, das auf Fotos und in Besprechungen seid. Diases lachen erect sein Augen, ließ die harten Linien seines Gesichts für einen Moment verschwinden. Emily spürt, wie sich etwas in ihrer Brust lost, unerwartet warm, und has sich ein wenig dafür, wie sehr Diases lachen gefiel. Was, fragt halb verteidigend, halb amüsiert. Nix, sagt aber das Lächeln blieb, während die Maschine endlich mit einem zufriedenen Zischen begann, Kaffee in die bereitgestellte Tasse zu füllen. Ich hat nur nicht erwartet, dass sie so sind. Wie meinen Sie das? Ich weiß nicht. Lebendig vielleicht. Suchte mit den Schultern, als wär ihm das Wort selbst peinlich. Bei unserem ersten Treffen workten sie wie Stein gemeißelt. Bei unserem ersten Treffen unterschrieb ich mein Freiheit fürs Beijarweg. Wer sie hinsie, wenn ich nicht gerade fröhlich war. Der Shirt sollt leicht klingen, aber etwas in ihrer Stimme variiert mehr Wahrheit, als Beabsichtigt hat. Nathans Blick wurde für einen Moment ernst, als wurde über ihr Wort nachdenken. Nu einordnen. Es tut mir leid, sagt unerwartet, dass sie sich gezwungen fühlen müssen. Die Aufrichtigkeit in seiner Stimme überrascht mehr als alles andere in diesem Morgen. Sie sah zu ihm auf, und für einen Moment, der viel zu lang dauert, hielten sich ihr Blick, ohne dass einer von beiden wegsah. Die Küche, die Kaffeemaschine, die Vermorgenstund, alles schien in den Hintergrund zu treten, waren sich der Raum zwischen ihnen mit etwas füllt, das schwerer war als bloß Höflichkeit. Brach den Blick zuerst, räuspert sich und reicht die fertige Tasse. Hier, auf Kosten des Hauses.
Wie großartig, sagt sie, ihr Stimme wieder leichter, während sie die Tas entgegennahm. Ihr Finger streiften sein für einen kurzen Moment, und wieder dieses Prickeln, dieses Bewusstsein für sein Nahe, das sie nicht erklären konnte und nicht erklären wollte. Ich muss ins Büro, sagt schließlich, einen Schritt zurücktretend, als hat auch die Notwendigkeit gespürt, Abstand zu schaffen. Aber vielleicht sehe ich Ihnen morgen, wie man Milch aufschäumt, wenn Sie überben wollen. Ich werde es überstehen. Lächelt noch einmal, wie sich umdreht und den Raum verließ. Emily blieb allein in der Küche zurück, die Tasse warm in ihren Händen, und starrte auf die Stelle, in der gestanden hat. Sie hat sich vorgenommen, Distanz zu wahren, hoffentlich zu bleiben, gesellschaftsmäßig, wie es sich für ein Vereinbarung gehört, die nix mit echten Gefühlen zu tun hat. Aber während sie den ersten Schluck Kaffee nahm, noch immer. Das Echo seines Lockens im Ohr, was sie mit beunruhigender Klarheit, dass sie bereits noch ausreden sucht, den Flur zu seinem Büro zu überqueren. Der Ballsaal des Hotels lag im Herzen von Midtown, mit Kronleuchtern aus geschliffenem Kristall, die das Licht in tausend kleinen Splitters erlegten, und einem Parketboden, der unter den Absätzen der Gast glänzt. Es war ein Wohltätigkeitsgala, ein jener Veranstaltungen, bei denen Investoren, Vorstandsmitglieder und Journalisten sich unter dem Deckmantel der Nächstenliebe versammelten, in Wahrheit Gesellschaft zu machen und Bilanzen zu prüfen. Emily stand vor dem Spiegel in ihrem Enkelzimmer. Das Smaragdgrün Kleid schmied sich in ihren Körper wie ein Zweidot, der Ausschnitt elegant, aber nicht aufdringlich. Ihr Hand zitterten leicht, während sie die letzten Orange befestigt. Sie sehen als würden sie in den Krieg sehen, sagt Nathan von der Tür aus, den Blick auf sie gerichtet, während sich die Manschetten ab zurückdrückt. Sein Anzug war maßgeschneidert, dunkelgrau, mit einer Krawatte, die genau den Farben ihres Kleids traf. Ein Detail, das nicht entging und das sie mehr Beunruhigt, als sie zugeben wollte. Vielleicht Tuesday ich das auch, erwidert sie und dreht sich zu ihm. Hut Abend beobacht uns Jetter. Jed Bugun, Jetter Blickward bewortet. Dan Jeben were innen etwas, das es Wort ist, beobacht zu werden. Trat nachher, reicht den Arm mit einer Selbstverständlichkeit, die fast beruhigend wirkt. Sie müssen nur eins tun. So tun, als würden sie Michigan ertragen. Das, sagt sie mit einem schiefen Lächeln, ist manchmal schwerer, als sie denken. Lacht die Leis, und der Kling folgt den ganzen Weg zum Wagen, der bereits vor dem Gebäude wartet, glänzend schwarz unter den Straßenlichtern. Im Ballsaal angekommen, wurden sie sofort von einer Welle aus Blitzlichtern und aufmerksamen Blicken empfangen. Investoren nickten Nathan zu, Journalisten flüsterten sich beobachtungen zu, während Emily in seiner Seat blieb, das Kinderhoben, das Lächeln gut und Michaelos. Mr. Hale, und das muss ihr Reisenfrau sein. Ein Frau mittleren Alters, deren Diamanten im Kronleuchterlicht funkelten wie klein Stern. Wir haben schon so viel über sie gehört. Nur Gutes, Fitch, sagt Emily, ihr Stimme warm und leicht, während sich Nathans Hand auf ihren unteren Rücken legt, ein Gest, beilofig für jeden auszustehenden, aber für Emily ein Stromschlag, der sich durch ihren ganzen Körper zog. Sie hielt Lächeln aufrecht, aber Puls hat sich merklich beschleunigt. Die Stunden Virgingen in einem Wirbel aus Champagner, Smalltalk und Gubten Lächeln, bis der Moderator ankündigt, dass die Tanzfläche für die Gastgeöffnet sei. Ein Streichquartett begen ein ruhig, elegante Melodie zu spielen, und Emily spürt, wie sich Nathans Hand ihr Schloss.
Wir müssen, mermelt sein Stimme leise genig, das nur SIES Horen Conti. Alle schauen. Ich kann nicht tanzen, just den SIE, warend SIE bereits auf die Tanzlake wird. Lugnerin. Jetter der so get we see can tanzen. Sein Handleg sich auf ihr Taya, fest und sicher, warend ihr an der Hand in sein Nam. Der Abstands wischen innen war gering, viel geringer, ALSES vers bei Menschen eingemessen war, die angeblich nur ein geschaftlich Vereinbarung teilten. Emily spurt die warm, die von seinem Körper ausging, rock das leis Zeternholz seines Perfes, spurt den Rhythmus seines Atoms, warend sich zur Musik bewegten. Sie hatten nie gut, doch van den ihr Schritt einen Weg, sich zu synchronisieren, hatten ihr Körper ein eigen Sprach gefunden, die ihr Kopf noch nicht verstanden. Sie sind gut darin, flüstert überrascht. Ich hat guten Unterricht kind. Mein Mutter bestand darauf. Ein Schatten huscht über sein Gesicht, verschwand aber genauso schnell, wie gekommen war. Aber das ist ein Geschicht für ein anderes Mal. Sie wollt fragen, wollt mehr wissen, aber der Moment ließ es nicht zu. Nicht hier, nicht unter 100 wachsamen Augen. Stattdessen ließ sich von der Musik tragen, von der Nahe seines Körpers, von der Art, wie sich sein Handfesterum ihr Teilschloss, SIE in ein Sanftdrehung führt. Die Drehung SIE wieders weinander bracht standen. SIE nachher siver, ihr Gesichter nur wenig Zentimeter voneinander entfernt. Emily spurt seinen Atem auf Ot, sah, wie sich sein Pupillen weiteten, wie sein Blick von ihren Augen zu ihren Lippen wandert wieder zurück. Für einen Herzschlag, der viel zu lang dauert, bewegt sich keiner von beiden. Nathan, flüstert seinen Namen wie ein Frage, wie ein Warnung. Sie was selbst nicht genau was. Ich weiß, sagt leise, sein Stimme rau. Ich weiß. Aber trat nicht zurück, Sie auch nicht. Die Musik spielt weiter, die anderen per drehten sich SIE herum, aber für diesen einen Moment existiert nur der Raum zwischen ihnen. Zu klein, zu geladen, zu gefahrlich. Es war das Klicken einer Kamera, das den Van brach. Ein Fotograf, der den perfekten Moment einfangen wollte, ein Paar, das ineinander verloren schien. Nathan blinzelt, trat einen winzigen Schritt zurück, genug, wieder Luft zwischen SIE zu bringen, aber sein Hand blieb auf Taya, konnte sich nicht ganz von losen. Das Foto wird großartig aussehen, sagt sein Stimme bemutleicht, aber sein Augen varieten etwas anderes. Ja, stimmt Emily zu, ihr eigen Stimme kam mehr einflüstern. Das wird es. Der Tanzen dit, SIE trennten sich wieder unter die Gast zu mischen. Aber etwas hat sich verändert. Emily spurt es in der Art, wir han noch immer die warm seiner spurt, in der Art, wie hers noch immer zu schnell schlug, lang nachdem die Musik verklungen war. Später, im Wagen auf dem Heimweg, saßen SIE Schweigen nebeneinander. Die Lichter der Stadt zogen in den Fenstern vorbei wie flüchtig Stern. Nathan blickt aus dem Fenster, sein Kiefermuskeln angespannt, Word MIT etwas kämpfen, das nicht ausbrechen wollt. Das war aber zugend, sagt Emily schließlich, die still zu füllen. Ja, stimmt so, SIE ansüßen. Vielleicht zu aber zugend. Sie wand den Blick zum Fenster. Eigen Spiegelbild überlagert von den vorbeziehenden Lichtern der Stadt, dachten den Moment auf der Tanzfläche, und den Atem, der sich fast berührt hat, und die Frage, die keiner von beiden zu stellen wagt, was, wenn die Farce längst aufgehört hat, ein Farce zu sein. Der Stromausfall kam Vorwarnung, Kurs noch 22 Uhr, war Tungsarbeiten am Generator de Gebads schief lief. Einen Moment nach certain die Gerät der Wohnung leise vor sich hin. Im nächsten lag Alice in Dunkelheit,
nur unterbrochen vom Fernen, pulsierenden Glühen der Stadt, das durch die bodentiefen Fenster hereinströmt. Emily saß auf dem Sofa, ein Buch, das sie ohnehin nicht mehr lesen konnte, auf dem Schoß, als die Lichter erlichen. Sie hört, wie Nathan aus seinem Arbeitszimmer kam, sein Schritt vorsichtig im ungeunten Dunkel. Alles in Ordnung? Rief Ich lebe noch, falls Sie das meinen. Sie stand auf, tastet sich zur Fensterfront vor, wo das Licht der Stadt im hellsten war. Ein Flickenteppich aus roten, gelben und weißen Punkten, Millionen von Fenstern, hinter denen ebenso viel Leben stattfanden. Es ist fast schon, und all die künstlichen Lichter hier drinnen. Nathan trat neben sie, nagenig, dass sie die warm seines Körpers spürt, auch ohne zu berühren. Hat sein Jacket längst abgelegt, die Ärmel seines Hemde bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt, und im schwachen Licht der Stadt wirkt weniger wie der unnahbare Gesellschaftsmann, den die Presse kannte, und mehr wie ein Mann, der einfach nur müde war. Es konnte einmal dauern, bis der Strom zurückkommt, sagt der Hausverwalter mit mindestens 2 Stunden. Dan müssen wir uns wohl beschäftigen. Sie setzt sich auf die Fensterbank, sagt die Nien, und nach einem Cousin setzt sich gegenüber, den Rücken und den Fenstern entgelnt. Einmal saßen sie einfach so in angenehmer Still, während die Stadt draußen weiterlitt, gleichgültig gegenüber der Dunkelheit in ihrer Wohnung. Es war Emily, die schließlich das Schweigen brach. Warum haben Sie das eigentlich getan? Fragt sie leise. Dies ganz vereinbaren. Sie hatten die Frau haben können, die bereitwillig ein echt eingegangen war. Warum ein Vertrag? Nathan war lang still, sein Blick auf die Lichter der Stadt gerichtet, als word dort ein Antwort suchen. Weil ich wieder wirklich erraten wollt, sagt schließlich, sein Stimme leiser, ohne diabolisch scharf. Mein Eltern, ihr war ein Waff. Sie benutzen sie gegeneinander, jahrelang, bis nix mehr übrig war außer Bitterkeit und Walten. Ich hab geschworen, dass ich Michigan in dies Fall begebe. Ein Vertrag ist ehrlich. Sagt genau was ist. Keine Illusionen, keine Enttäuschungen. Etwas in seiner Stimme, ein alte Müdigkeit, die tiefer ging als bloß Gesellschaftsstrategie, beruht etwas in Emily. Das tut mir leid, sagt sie leise, und meint es ernst. Und sie, fragt seinen Blick nun auf sie gerichtet. Warum haben Sie unterschrieben? Es muss mehr gewesen sein als nur das Emily schluckt, spürt, wie sich Hals zusammenzog. Sie hat dies Geschichte niemandem erzählt. Nicht wirklich. Nicht die ganz Wahrheit dahinter. Mein Mutter ist krank, sagt sie schließlich. Sehr krank. Das Haus in der Kust, das das ist alles, was noch Freude bereitet. Die letzten Erinnerungen an ein Leben, das sie liebt. Ich konnte nicht sagen, wie das genommen wird, nur weil mein Vater schlecht Investitionen getroffen hat, bevor starb. Stimme brach leicht. Ich bin die Einzige, die es retten kann. Also Tuesday ich es allen, wenn es sein muss. Sie müssen nicht alles allen tragen, sagt Nathan leise, und etwas in seiner Stimme klang fast wie ein Versprechen. Das sagen alle. Ein bitters Lächeln umspielt ihr Lippen. Aber am Ende bin immer nur ich da, die Entscheidungen trifft, die Konsequenzen ertragt. Niemand sonst. Nathan streckt die Hand aus, zögert einen Moment, bevor sein Finger samt ihr Wange berührten, sie dazu brachten, in Ansüßen. Sein Berührung war warm, überraschend zärtlich für einen Mann, der so viel Wert auf Kontrolle legt. Jetzt bin ich auch da, sagt leise. Ob Sie wollen oder nicht. Emily's Atem stockt. Der Raum zwischen ihnen, ohnehin schon klein, skien sich weiter zusammenzuziehen,
Waren das Licht der Stadt ihr Gesichter in ihren Sanfts, unwirkliches Gluhen taucht. Sie spurt seinen Daumen, der Licht über ihr Wange strich, spurt, wie Herz gegen ihr Ripp anhammert. Nathan, flüstert seinen Namen wie ein Warnung, wie ein Wit. Sie was selbst nicht, welches von beidem. Ich weiß. Sein Stimme war rau, sein Augen dunkel im Schwachenlicht. Das hier war nicht Teil de Plans. Nix von dem hier war Teil de Plans. Sie lachte leise, ja ein Gerasch, halb Verzweiflung, halb Erleiderung. Ein Vertrag, der sich anfühlt wie das hier. Das sollt nicht passieren. Nein, stimmt zu. Aber sein Hand blieb an ihrer Wange. Sein Stirn sinkt sich langsam nachher zu bis sich ihre Temsug vermischten, bis die Distanz zwischen ihren Lippen kaum mehr als ein Flüstern war. Für einen endlosen Moment hingen sie dort, am Rand von etwas, das keiner von beiden benennen konnte, ohne alles zu riskieren, was sie sorgfältig aufgebaut hatten. Dann, so plötzlich, wie verschwunden war, kehrt der Strom zurück. Die Lichter der Wohnung flackerten auf, grell unwillkommen, beide suchten zurück, geblendet, tappten einem Moment, der nun so hell beleuchtet war, ihn zu ignorieren. Nathan räuspert sich, stand auf, strich sich durch die Haar mit einer Gest, die fast nervös wirkt. Ich have morgen früh eine Besprechung. Natürlich, sagt Emily, ihr Stimme kaum mehr als ein Flüstern, während sie ebenfalls aufstand, Herz noch immer viel zu schnell schlagend. Ging Richtung Fleur, blieb aber in der Schwelle stehen, den Rücken so gewandt. Emily. Ja, denke, dass sie mir erzählt haben, was sie mir erzählt haben. Innen auch erwidert sie leise. Nickt, verschwand dann in seinem Zimmer, Emily blieb allein zurück im hell erleuchteten Wohnzimmer, ihr Finger noch immer die Stelle berührend, was sein Hand ihr Wange gestrichelt hat. Was auch immer zwischen ihnen fast passiert war, es war nicht verschwunden, nur aufgeschoben, sie west mit einer Mischung aus Angst Sehnsucht, dass es nicht das letzte Mal gewesen war, dass sie so nah dran gewesen waren. Es war ein gewöhnlicher Dienstagabend, als die Vergangenheit angekündigt vor Emilys Verstand. Sie war gerade von einem langen Tag zurückgekehrt, die Absätze noch in den Füßen, als die Türklingel der Lobby meldet, dass ein Besucher hochkommen will. Emily. Die Stimme am anderen Ende der Gesprächsleitung ließ sie erstarren, tiefer, vertrauter, als sie sich je wieder zu hören gewünscht hat. Ich bin's. Marcus. Können wir reden? Megan zog sich zusammen. Marcus, der Mann, mit dem sie einst verlobt gewesen war, wir sehen verrat ihr zerbrochen Zukunft sie genau in die finanziell notlich gestürzt hatten, die letztlich zu diesem Vertrag mit Nathan geführt hat. Sie ließen hoch, mehr aus Neugier als aus Hofflichkeit. Sah gut aus, wie immer, in einem lassigen Blazer, das Lächeln, das einst Herz erobert hat, nun nur noch ein bitterer Nachgeschmack. Du siehst großartig aus, sagt als in die Wohnung trat, seinen Blick über die luxuriös Einrichtung schweifen lassend. Also stimmt es. Du hast wirklich Nathan Hale geheiratet. Was willst du, Marcus? Ich habe von der Hochzeit gehört konnte es nicht glauben. Die ich, wir hatten etwas Echtes, Emily. Jetzt das hier. Gestikuliert sich. Ein Geschof still mit einem Mann, der wahrscheinlich nicht mal deinen Geburtstag kennt. Was zwischen uns war, hat oft hört, echt zu sein, in dem Moment, in dem du entschieden hast, dass ein ander Frau interessanter war, erwidert sie cool, ihr Arm vor der Brust verschränkt. Was jetzt zwischen mir Nathan ist, get dich nixten. Ich mache mir nur Sorgen. Sein Stimme ward weicher, gefahrlich vertraut.
Ich kenn dich, Emily. Du hattest das nie getten, wenn du ein an der Wahl gehabt hattest. Die wird treffen tiefer, als sie zugeben wollt, gerade weil ein Teil von wirst, das erreicht hat, zumindest was den Anfang betraf. Aber etwas hat sich verändert, seit sie in Diocese Apartment gesehen war, seit Nachten wieder im Halbdunkel, seit einem Tanz, der so echt geworkt hat, Vorspiel zu sein. Du solltest gehen, sagt sie schließlich, ihr Stimme fest. Genau in diesem Moment auf nicht sich die Wohnungstür, Nathan trat ein, die Aktentasche in der Hand, sein Blick sofort auf den fremden Mann in seinem Wohnzimmer gerichtet. Emily. Sein Stimme war ruhig, aber sein Augen hatten sich verhärtet. Das ist Markus, sagt sie gefasst. Wollt gerade gehen. Markus streckt Nathan die Hand entgegen, ein Lächeln, das so breit war, aufrichtig zu sein. Markus Ray. Ich bin ein alter Freund von Emily. Ein Ex-Verlobter, korrigiert Emily scharf. Nathans Kiefer spannte sich, aber schüttelt die Dargeboten Hand mit cooler Höflichkeit. Nathan Hale. Ich glaub, mein Frau hat gesagt, sie wollten gerade gehen. Die Bedingung auf mein Frau war unmissverständlich. Ein Territorium, das absteckt Wort, Emily spürt trotz der angespannten Situation ein Welle der Dankbarkeit, wie sich vor sie stellt, und das sie darum gebeten hat. Markus warf einen letzten abschätzenden Blick zwischen ihnen hin her, beaver zur Turging. Es war schon, dich zu sehen, Emily. Denk daran, was ich gesagt habe. Als sich die Tür hinter ihm schloss, herrscht für einen Moment angespanntes Schweigen. Nathan legt sein Aktentasche ab, sein Blick musternd auf Emily gerichtet. Geht es Ihnen gut? Ja, sagt sie, obwohl Stimme leicht zittert. Taucht einfach auf, nach all den Monaten, denkt, hat das Recht, mein Leben zu kommentieren. Was hat gesagt? Sie sagt, dann sifst sie. Dass ich das hier nie getten hat, wenn ich ein an der Wahl gehabt hat. Dass das hier nicht echt sein kann. Nathan trat nachher, sein Hand fand ihr, ein Trost, der sich niederlicher anfühlt, als es sollt. Was denken Sie? Beaver sie antworten konnte, samt sein Handy. Warf einen Blick darauf, sein Gesicht verdustert sich merklich. Was ist los? Mein Mutter. Reibt sich die Schläfe. Sie mein Vater wollen uns nächst Woche zum Abendessen einladen. Anscheinend gibt es direkt im Vorstand, das unser nur ein Formalität ist. Sie wollen sich selbst überzeugen, dass alles echt ist. Wie sollen wir das beweisen? Ich weiß es nicht genau, aber mein Family ist nicht leicht zu tauschen, besonders mein Mutter. Sah sie in, etwas Verletzliches in seinem Blick, das sie selten bei ihm sah. Ich weiß, das ist nicht das, wofür sie unterschrieben haben. Ich habe für vieles unterschrieben, das ich nicht erwartet hat, sagt Emily leise, ihr Finger noch immer in seinen. Das Abendessen ein Woche später fand in einer eleganten Villa in Connecticut statt, wenn Nathans Eltern residierten. Sein Vater, ein zurückhaltender Mann mit scharfen Augen, sein Mutter, eine elegante Frau, deren Höflichkeit ein unverkennbar Profund verbarg. Ursulen Sie mir, Emily, sagt Nathans Mutter beim Dessert, ihr Stimme sanft, aber ihr Augen scharf beobachtend. Wie haben Sie mein Sohn sich kennengelernt? Urselt uns nie Details. Emily spürt Nathans Hand, die sich unter dem Tisch auf ihr legt, ein stilles Zeichen der Unterstützung. Durch gemeinsam Gesellschaftskontakt, sagt sie, die vorbereitet Geschichte glatt vortragend. Aber ich erinnere Michigan noch genau an das erste Mal, dass Michigan zum Lachen gebracht hat. Es war völlig unerwartet. Was war das? Fragt sein Vater, ein Augenbraue skeptisch erhoben. Nathan lächelt, überrascht entdeckt. Sie hat versucht,
Min Kaffeemaschine zu bezwingen und Venahi die Kusch Unterwasser gesetzt. Ein leises Lachen ging den Tisch, echt und ungezwungen, und Emily spurt, wie sich etwas in ihrer Brust lockrut. Sie sah zu Nathan, der einen Blick zu warf, warm und vertraut, als teilten sie ein Geheimnis, das niemand sonst am Tisch verstehen konnte. Später, im Wagen auf dem Heimweg, saß Emily nachher in Nathan, als es notwendig gewesen war, ihr Hand noch immer in seiner. Das war weniger schlimm, als ich erwartet hat, sagt sie leise. Min Mutter mochte sie. Das sagt viel. Sah zu hinüber, seine Stimme leiser werdend. Emily, was Marcus gesagt hat, war etwas davon war. Sie schwieg einen Moment, spürt das Gewicht der Frage, die Aufrichtigkeit, die sie ihm schuldig war. Ich weiß nicht mehr, was echtest und was nicht, just and sie schließlich. Aber ich weiß, dass es sich heute Abend nicht wie ein Farce angefühlt hat. Nathans Griff ihr Hand verstarkt sich, und keiner von beiden sagt mehr etwas, waren die Lichter der Autobahn und innen vorbeiziehen, beid gefangen in einer Wahrheit, die sie noch nicht auszusprechen wagten. Die Gesellschaftsreise nach Kalifornien war sprunglich als rein Formalität geplant gewesen, ein Investorenkonferenz in der Kust, bei der Nathan neue Partner für sein nächstes Projekt gewinnen wollte. Emily war als seine Frau eingeladen, ein Roll, die sie inzwischen mit einer Leichtigkeit spielt, die sie selbst überrascht. Das Hotel lag direkt im Pazifik, Privatbungalows verteilt entlang einer Klippe mit Terrassen, die einen Blick auf den Ozean freigeben, der sich golden im Licht der untergehenden Sonne kräuselt. Nach zwei anstrengenden Tagen voller Meetings und Smalltalk mit Investoren hat Nathan vorgeschlagen, den letzten Abend am Strand zu verbringen, bevor sie am nächsten Morgen zurückflogen. Ich dachte, wir konnten mal einen Abend haben, der nicht von Tabellenkalkulationen bestimmt wird, hat gesagt, und etwas in seiner Stimme hat sie gerührt. Jetzt standen sie beid barfuß im Sand, ihr Schaaklos argendo hinter ihnen zurückgelassen, waren das Wasser in sanften Wellen über ihr Fuß spult, cool und erfrischen nach der Hitze des Tages. Die Sonne sank langsam Richtung Horizont, taucht den Himmel in Schattierungen von Orange, Rosa und einem tiefen, satin Violet. Ich hat vergessen, wie geht sich das anfühlt, sagt Emily, während sie ihr Sehen in den nassen Sandgrub. Einfach hier zu sein, ohne einen Termin, dem ich hinterhergehen muss. Sie sollten das öfter tun. Nathan ging neben ihr, sein Hand in den Taschen seiner leichten Leinenhose, das Hemd im Kragen geöffnet, ungewöhnlich leger für einen Mann, den sie sonst nur in Michaelsen anzeigen kannte. Sich Zeit nehmen. Nicht immer nur retten, reparieren, überben. Das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß. Warf einen schiefen Blick zu. Ich bin auch nicht gerade ein Vorbild darin. Sie lachte, ein echtes, unbeschwertes Geräusch, das der Wind sofort forttrug. Nein, das sind sie wirklich nicht. Sie gingen ein while schweigen weiter, das Rauschen der Wellen die einzige Musik zwischen ihnen, waren sich der Himmel immer tiefer verfarbt. Emily spürt Nathans Blick immer wieder auf sich, kurz, aber intensiv. Und jedes Mal, wenn sie zurückblickt, sah schnell wieder aufs Meer. Was, fragt sie schließlich, halb amüsiert. Nix. Schüttelt den Kopf, ein kleines Lächeln seine Lippen. Ich beobacht seiner Gern, wenn sie nicht wissen, dass ich es Tuesday. Die Oftenheit dieser Wörtlis hers einen Schlag aussetzen. Das ist ein beunruhigender Satz, die man sagt. Ich bin heute Abend voller beunruhigender Suggestionnis. Blieb stehen, wand sich zu ihr. Das letztlich der Sonne warf golden Reflex auf sein Haut, sein Augen dunkler als sonst. Emily, ich muss Ihnen etwas sagen. Puls beschleunigt sich. Was denn?
Ich hat nicht erwartet, dass sich das hier so anfühlen word. Sein Stimme war leise, fast zögerlich, so anders als der selbstsicher Gesellschaftsmann, den sie kannte. Als war unterschrieben haben, dachte ich, das war ein praktisch Vereinbarung. Zwei Menschen, die sich gegenseitig helfen, nichts weiter. Und jetzt, flüstert sie kommen stand, die Wort zu vermen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Vereinbarung aufhört und etwas anderes anfängt. Trat nachher, nur noch ein Armland zwischen ihnen. Der Wind spielt mit ihrem Haar, trug den selzigen Geruch de mir zwischen ihnen hin und her. Und das macht mir Angst. Mir auch, Justin Emily, ihr Stimme kam mehr als ein Hotch. Sie standen dort, die Wellen, die sanftem ihr Nachspulten, die sahen, die fast vollständig hinter dem Horizont verschwunden war, nur noch ein schmaler goldener Streifen am Rand der Welt. Nathan hab ein Hand, strich ein Haarsträhn aus ihrem Gesicht. Sein Finger verwilten in ihrer Wange, wie ein Jener Nacht des Stromausfalls, aber diesmal ohne die Deckung der Dunkelheit, ohne eine Entschuldigung, sich zurückzusehen. Ich soll das nicht tun, murmelt aber sein Hand blieb, sein Stirn sinkt sich langsam. Nein, stimmt Emily zu, ihr eigen Stimme zitternd, aber sie hab sich ihm entgegen, unfähig, sich von der Anziehungskraft zwischen ihnen zu lösen. Ihr Lippen waren nur noch Zentimeter voneinander entfernt, sein Atem warm auf ihrer Haut. Herz hämmert so laut, dass sie sicher war, muss es hören können. Für einen endlosen Moment schien die Zeit stillzustehen, das Rauschen der Wellen, der Schrei einer fernen Mau, alles verschwamm zu einem einzigen atemlosen Worten. Dann, so plötzlich wie ein kaltes Wasserspritzer, riss sich Nathan zurück, ein Schritt, der distant Schuff, wo eben noch kein Güssen war. Sein Augen waren weit, fast erschrocken über sich selbst. Das können wir nicht, sagt sein Stimme rau. Nicht so, nicht, wenn ich nicht sicher bin, was danach passiert. Emily nickt, obwohl die Enttäuschung wie ein Stick durch ihr Brust fuhr, gemischt mit einer seltsamen Erleiderung, dass sie nicht die einzige war, die Angst hat. Sie haben recht. Aber die Gest, die fast Berührung ihrer Lippen, blieb zwischen ihnen hängen wie ein unausgesprochenes Versprechen, unmöglich zu vergessen oder Ungestion zu machen. Sie gingen schweigen zum Bungalow Zurich, der Abstand zwischen ihnen körperlich spürbar, obwohl ihr Hand sich immer wieder fast berührten, ohne sich gegen zu finden. Als sie sich vor ihren getrennten Zimmern verabschiedeten, hielt Nathan einen Moment in, sein Hand auf dem Türmen. Emily. Das war nicht das letzte Mal, das weiß ich. Sein Stimme war leise, fast ein Geständnis. Ich wollte nur, dass sie das wissen. Sie sahen in Herz schwer von allem, was ungesagt blieb. Ich weiß es auch. Nickt, ein letzter Blick, der mehr sagt als tausend Wort, bevor in seinem Zimmer verschwand. Emily blieb allein Zurich, das Rauschen des Ozeans durch die fintere Center, und wust mit beunruhigender Gewissheit, dass die Grenze, die sie heute Abend nicht überschritten hatten, nicht mehr lang halten wird. Zurich in New York fiel der Alltag wieder in seinen juntenden Rhythmus, doch etwas zwischen ihnen hat sich unwiderruflich verschoben. Die Blick, die sie tauschten, hielten längeren. Die Berührungen, ob Beabsichtigt oder zufällig, ließen sie beide innehalten. Es war, als hatten sie am Strand ein Tergefnet, die sich nun weigert, sich wieder ganz zu schließen. Emily kam an einem Donnerstagabend früher als erwartet nach Hause, ein Bericht in der Hand, den sie Nathan sichern wollte, ein Vorwand, wie sie sich einstand, nur in früher zu sehen. Die Wohnungstür war unverschlossen. Stimmen drangen aus dem Wohnzimmer, ein Divan unverkennbar Nathans, die an der eine Frau, deren Locken vertraut klang, warm und intim.
Sie trat nachher, und was sie sah, ließ hers einen schmerzhaften Sprung machen. Nathan saß auf dem Sofa, nachher an einer eleganten Frau, als. Geschaftlich notwendig schien, ihr Hand auf seinem Arm, sein Kopf zu genigt in einem Gespräch, das offensichtlich vertraut war. Victoria kennt das Geschaft besser als jeder und ihr Partner, den ich je hat, hort sie Nathan sagen, sein Ton leicht, fast zärtlich. Wir haben so viel zusammen aufgebaut. Es gab eine Zeit, didaktisch, wir wurden mehr aufbauen als nur ein Unternehmen, erwidert die Frau, ihr Stimme mit einem Unterton, den Emily nicht überhören konnte. Emily blieb wie Start in Türmen stehen, der Bericht in ihrer Hand plötzlich bedeutungslos, waren sich ein kalter Schauer durch ihren Körper zog, der nix mit der Klimmenlich zu tun hat. I versucht, Ro und angefoltert, traf sie mit einer Wucht, die sie erschreckt. Nicht weil sie unerwartet war, sondern weil sie mit brutaler Klarheit seid, wie tief ihr Gefühle bereits reichten. Emily. Nathan hat sie bemerkt, sprang fast von seinem Platz auf, Einbiegung, die schudbewusst wirkt, obwohl Emily sich sofort für den Gedanken hasst. Ich dacht, sie kämen später. Offensichtlich, sagt sie, ihr Stimme cooler, als sie Beabsichtigt hat. Ich wollt nicht stören. Sie stören nicht, sagt die Frau, stand auf, glattiert Michaeloses Kleid. Ich bin Victoria. Nathan und ich haben zusammen sein erstes Unternehmen aufgebaut, vor Jahren. Wir haben nur über Altzeiten gesprochen. Wie schon versieht. Die Wort kamen scarfer heraus, als Emily Beabsichtigt hat, und sie sah, wie sich Nathans Augen verengten, wie die Kalt in ihrer Stimme registriert. Victoria warf einen wissenden Blick zwischen ihnen hin und her, ein kaum unterdrücktes Lächeln ihr Lippen. Ich sollt gehen, Nathan. Wir sprechen nächst Woche weiter über die investeren Details. Als sich die Tür hinter schloss, herrschte ein Still, so schwer, dass sie fast greifbar war. Was war das? Fragt Emily schließlich, ihr Arm vor der Brust verschränkt, ein Verteidigungshaltung gegen Gefühle, die sie nicht kontrollieren konnte. Was meinen Sie? Ein Geschaftstreffen. Es sah nicht wie ein Geschaftstreffen aus. Nathan runzelt die Stirn, ein Spur von Verteidigung in seiner Haltung. Victoria und ich haben ein Geschichte. Ja, vor Jahren waren wir kurz zusammen, beaver das Geschaft wichtiger Wort als alles andere. Aber das ist lang vorbei. Ist es das? Emily hort selbst, wir Stimme brach, wie die sorgfältig aufgebaut Phase sah zu brockeln begann, weil es nicht so aussah, als sei es vorbei. Warum interessiert Sie das überhaupt? Fragt Nathan, sein Stimme lauter, jetzt frustriert. Wir haben einen Vertrag, Emily. Ich schuld Ihnen kein Erklärung dafür, mit wem ich Michigan treff. Die Wort treffen wie ein Schlag, und Emily spurt, wie tronen der what und des Schmerzes in ihren Augen brannten. Sie haben recht, sagt sie, ihr Stimme jetzt zitternd. Ein Vertrag. Ich vergesse das ständig, nicht wahr? Wie dumm von mir zu glauben, dass irgendetwas zwischen uns real sein konnte. Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben es gemeint. Sie want sich wollt den Raum verlassen, aber Nathan war schneller, sein Hand Handgelenk, nicht fest, aber bestimmt genug, sie aufzuhalten. Emily, warten Sie. Warum? Sie dreht sich zu ihm und die Tronen, die sie zurückgehalten hat, liefen nun frei über ihr Wangen. Damit Sie mir noch einmal sagen können, wie unwichtig mein Gefühle in dieser ganzen Vereinbarung sind. Das ist nicht, was ich will. Und das wissen Sie, sagt Nathan, sein Stimme jetzt leiser, verzweifelter. Ich war eifersüchtig, als Marcus hier auftaucht. Denken Sie, das war einfach für Michigan?
Zu sehen, wie ein anderer Mann und sprach auf sehr hat. Das ist etwas Wohllegendares. Ist dies das? Trat nachher, sein Hand noch immer Handgelenk, sein Blick intensiv auf sie gerichtet. Oder haben wir beid einfach nur Angst zuzugen, was hier wirklich passiert. Emily schwieg, Atem unregelmäßig, während sie Phase rang. Was passiert hier, Nathan? Sagen Sie es mir. Sagen Sie es klar, denn ich kann die Ungewichheit nicht mehr ertragen. Auf nicht den Mund, zu antworten, aber die Wortskinen ihm im Hals stecken zu bleiben. Sein Blick voller Kampf zwischen dem, was sagen wollt, dem, was in Jarder. Selbstschutz gellert hatten. Ich weiß es nicht, gestern schleislich, sein Stimme kam mehr als flüstern. Ich weiß nur, dass der Gedank, sie zu verlieren, Michigan mehr erschreckt als alles andere in meinem Leben. Die Aufrichtigkeit dieser Worttraff Emily tiefer, als Jede Entschuldigung hat tun können. Aber der Schmerz der letzten Minuten saß noch zu tief, sofort zu versehen. Ich brauch etwas Zeit, sagt sie leise, sag Handgelenk sanft aus seinem Griff. Über alles nachzudenken. Sie ging zu ihrem Zimmer, ohne sich zu drehen, obwohl sie spürt, wie sein Blick folgt, schwer von uns gesprochenen Worten. Als sie die Tür hinter sich schloss, lent sie sich dagegen, hers zerrissen zwischen what, Schmerz der schrecklichen, unbestreitbaren Erkenntnis, die sie nicht länger lohnen konnte. Sie hat sich in einen Mann verliebt, der ihm nur auf dem Papier sein sollte. Diese Erkenntnis macht alles unendlich komplizierter, als es je hat sein dürfen. 3 Tage Virgingen in angespanntem Schweigen. Sie kreuten sich in der Küche im Flur, tauschten nach Höflichkeiten, aber die Warm, die sich überwochen zwischen ihnen aufgebaut hat, skien hinter einer unsichtbaren Mauer verschwunden. Emily verbracht ihre Band in ihrem Zimmer, angeblich mit Arbeit beschäftigt, in Wahrheit nur mit ihren eigenen aufgewollten Gedanken. Nathan war nicht besser dran. Sie hört in nachts durch die Wohnung wandern, das leise Klirren von Glas, wenn sich einen Whisky einschenkt, den selten trinkt. Einmal sah sie ihn auf der Terrasse stehen, die Hand auf das Geländer gestützt, den Blick auf die Skyline gerichtet, sein Schultern schwer von etwas, das sie nicht ganz benennen konnte. Es war kurz nach Mitternacht am 4. Tag, als Emily, unfähig zu schlafen, beschloss, frisch Luft auf der Dachterrasse zu suchen. Der Sternenhimmel über der Stadt war selten klar zu sehen, aber heute Nacht skimmerten ein paar tapfer Lichtpunkt durch den urbanen Dunst, während die Stadt unter in einem endlosen Teppich aus Lichtern leuchtet. Sie war nicht überrascht, ihn dort vorzufinden. Nathan stand am Rand der Terrasse, sein Hemd im leichten Nachtwind, sein Blick auf den Horizont gerichtet. Dreht sich als ihr Schritt hört, für einen Moment sagt keiner von beiden etwas. Die Still zwischen ihnen war schwer von allem, was in den letzten Tagen ungesagt geblieben war. Ich kann nicht schlafen, sagt sie schließlich, als war das alles erklären. Ich auch nicht. Trat einen Schritt zur Seite, still Einladung, sich neben ihn zu stellen, nach einem Moment des Augens nahm sie ihn. Sie standen nebeneinander, den Blick auf die Stadt gerichtet, der Abstand zwischen ihnen kleiner, als es die letzten Tage erlaubt hatten. Es tut mir leid, sagt Nathan schließlich, sein Stimme leise, aber fest. Was ich gesagt habe über den Vertrag. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es aus Angst gesagt, nicht aus Wahrheit. Angst over, daver, wie will sie mir bereits bedeuten. Wand sich zu sein Augen dunkel ernst im Schwachen, Licht der Stadt. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Michigan gegen genau das zu schätzen, was ich jetzt für sie voll. Als Victoria hier war,
als sie so verletzt aussahen, hatte ich Angst, dass ich es vermisselt hat, bevor ich überhaupt den Mut gefunden hat, es auszusprechen. Emily's Hers hammert gegen ihr Rippen. Und was genau fühlen Sie, Nathan? At mit tief ein, als Word sich zu etwas aufrufen, das lang zurückgehalten hat. Ich liebe Sie, Emily. Nicht als Teil des Vertrags, nicht als praktisch vereinbarung. Ich liebe Sie, weil Sie Michigan zum Lachen bringen, wenn ich es wenigsten Wort, weil Sie mir gesagt haben, das stark nicht bedeutet, alien zu sein. Weil der Gedanke, dass Sie einst Tages aus dieser Wohnung, aus meinem Leben verschwinden, sich anfühlt wie der Verlust von etwas, das ich nie wusste, das ich braucht. Die Wort hingen zwischen ihnen, schwer war, Emily spürt, wie Tronen in ihren Augen brannten. Nicht aus Schmerz dies Mal, sondern aus einer überwältigenden Erleiderung, endlich zu hören, was sie selbst kaum zu hoffen gewagt hat. Ich liebe Sie auch, flüstert sie, die Wort befreien noch Tagen, in denen sie in sich verschlossen gehalten hat. Ich hab versucht, es nicht zu tun. Ich hab mir gesagt, es sei nur der Vertrag, nur die Nahe, nur irgendetwas anderes als das, was es wirklich ist. Aber ich kann es nicht länger lernen. Nathan hab ein Hand, strich sanft über ihr Wange, sein Finger zitterten leicht vor Emotion. Kein Vertrag mehr, murmelt kein Farce, kein Ausreden. Nur das hier, nur were, stimmt sie zu, ihr eigen Hand fan sein, die auf ihrer Wange lag, hielt sie dort fest. Senkt seinen Kopf langsam, gab Zeit, sich zurückzuziehen, wenn sie wollte, aber sie blieb, hab sich ihm sogar entgegen, ungeduldig nachwatchen de Wartens, de Lunens, de Widerstands. Als sich ihr Lippen schließlich treffen, war es nix wieder Benehikas am Strand. Dieser war voller Sorgen und Angst gewesen. Dieser hier war sicher tief, geladen mit allem, was sie beide monatelang unterdrückt hatten. Sein Hand glitt von ihrer Wange zu ihrem Nacken, zog sie nachher, während sich ihr Finger in den Stoff seines Hemd krallten, als konnte sie in so noch nachher in sich sehen. Der Kuss war weder hastig noch zaghaft, sondern getrieben von einer Zärtlichkeit, die alles enthielt, was Wort nicht hatten ausdrücken können. Als sie sich schließlich voneinander lassen, blieb ihr Stirn in seiner Gelend, beide temlos, beide lächelnd, mit einer Offenheit, die Emily seit langem nicht mehr gespürt hat. Das hatten wir schon vor Monaten tun sollen, murmelt Nathan, ein leises Lachen in seiner Stimme. Vielleicht müssen wir erst durch all das gehen, herzulangen. Emily strich mit dem Daumen über sein Kinn, kaum stand, ihn nicht ständig zu berühren. Vielleicht brachte es die Zeit. Was auch immer es war, sagte sein Stirn noch an ihr gelend, sein Stimme voller Zärtlichkeit, ich bin dankbar, dass wir hier gelandet sind. Sie standen noch lang dort, unter dem schwachen Schimmer der Stirn, die Stadt unter ihnen unbeeindruckt von der stillen Revolution, die sich auf dieser Dachterrasse vollzogen hat. Für den ersten Moment Zeitwochen fühlt sich das war zwischen ihnen realer und als Klausel, die sie unterschrieben hatten. Aber selbst während sie sich in diesem Moment berühren, wusste ein Teil von Emily, dass der Vertrag, der sie zusammengebracht hat, noch immer über ihnen schwett, ein Ablaufdatum, das unaufhaltsam nachher rückt. Und mit mein Frage, die sie beide bald werden müssen. Die Wochen noch jener Nacht auf der Dachterrasse Virgingen wie im Roche. Emily und Nathan bewegten sich durch ihren Alltag mit einer neuen, ungeswungenen Nahe, gestlichen Kuss in der Küche morgen, Hand, die sich beim Abendessen unter dem Tisch fanden, Blick, die kein Geheimnis mehr verbargen.
Doch über all dieser neuen Zärtlichkeit hing ein Datum, das Emily mit Wachsender Beklemung auf dem Kalender in der Küche markiert sah. Ein rotes Kreuz, gesetzt Monatsüber, als der Vertrag noch das einzig war, was zwischen ihnen existiert. Der Tag, an dem die zwei Jahr offiziell endeten. Der Tag, an dem die Anwalt die Scheidungspapier vorbereitet hatten, exakt wie im ursprünglichen Vertrag festgelegt. Es war ein grauer Dienstagmorgen, als das Datum schließlich ankam. Emily stand in der Küche, ein Tass Kaffee in den Händen, die sie kaum anzuhören wagt, während Nathan, anscheinlich still, sein eigens Frühstück praktisch unberührt vor sich stehen ließ. Die Anwalt haben angerufen, sagt schließlich, sein Stimme sorgfältig neutral, als Wort über das Wetter sprechen nicht über das Ende ihrer offiziellen Vereinbarung. Sie brachen sehr Unterschriften bis Freitag. Rein Formalität, mainten sie. Rein Formalität, wiederholt Emily leise. Das Wort schmeckt bitter auf ihrer Zunge. Sie sahen sich über den Kachentisch hinweg an, beide bewusst der Ironie dieser Situation. Zwei Menschen, die sich in den letzten Wochen ineinander verliebt hatten, standen nun vor der bürokratischen Notwendigkeit, genau das zu binden, was sie überhaupt erst zusammengebracht hat. Nathan, begann Emily zögernd. Was passiert jetzt mit uns? Ich mein, wenn der Vertrag ausläuft. Ich weiß es nicht, unterbrach sie. Zoom erst 10-mal seit Wochen hort sie echt Unsicherheit in seiner Stimme, Verletzlichkeit, die sonst so sorgfältig verbarg. Der Vertrag hat nie vorgesehen, dass es zu dem hier ward. Die Tage in einer seltsamen Schwebe. Beide vermieden es, das unvermeidlich Gespräch. Zu führen, klammerten sich stattdessen an kleinen Momente der Normalität, als konnten sie dadurch die herannahende Realität aufhalten. Aber der Freitag kam unaufhaltsam nachher, wie es immer tut, gleichgültig gegenüber menschlichen Wünschen. Der Anwalt, der selbe alter Mann von der ursprünglichen Vertragsunterzeichnung, saß nun wieder ihnen gegenüber, dieselben Glaswand, der selbe Konferenzraum, aber alles andere hat sich verändert. Die Scheidungspapier lagen zwischen ihnen, so unschuldig aushend wie der ursprüngliche Vertrag, aber schwer von einer Endgültigkeit, die Emilys Brust zusammenschnürt. Alles ist wie vereinbart, sagt der Anwalt, sein Stimme routiniert, gleichgültig gegenüber dem emotionalen Gewicht des Moments. Die Vermogenstyling entspricht genau den ursprünglichen Bedingungen. Sie müssen nur noch unterschreiben, die Word formell aufgelost. Nathan griff nach dem Stift, hielt ihn aber in der Luft, sein Blick auf Emily gerichtet, als Word noch etwas suchen, einer Bestätigung, einem Zeichen, irgendetwas. Ist alles in Ordnung? Dan, fragt leise, sein Stimme kaum mehr als Flüstern, obwohl der Anwalt direkt neben ihnen saß. Es war ein einfach Frage, formuliert wie rein Formalität. Aber Emily hort die eigentlich Frage darunter, die wirklich stellt. Wollen Sie das wirklich? Wollen Sie, dass das hier endet? Sie öffnet den Mund, zu antworten, die vorbereitet Zustimmung bereits auf ihrer Zunge, aber die Wort kämen nicht. Sie saßte den Stift, den der Anwalt gereicht hat, unbenutzt in ihrer Hand, während die Sekunden verstrichen, jede einzeln lauter als die vorherige, in der angespannten Still des Raums. Emily, fragt Nathan drängend, sein Augen suchten die ihren mit einer Intensität, die kein Ausflucht soll. Ich kann nicht, flüstert sie schließlich. Die Wort brachen aus heraus, wie sie vollständig durchdacht hat. Ich kann das nicht unterschreiben. Der Anwalt blinzelt überrascht, aber Nathan lehnt sich langsam zurück in seinem Stuhl, ein Ausdruck auf seinem Gesicht, der zwischen Erleiderung und Hoffnung schwankt, so roh, dass es fast schmerzt, in Ansüßen. Was meinen Sie damit?
fragter lies, obwohl sein Stimme zittert, als Word die Antwort bereits kennen, aber sei dennoch aus ihrem Mund hören müssen. Ich mein, das hier, sei gestikuliert zwischen ihnen, den Papieren, dem ganzen Raum, sich nicht wie etwas anfühlt, das in ein Dokument mit Verfallsdatum passt. Ich mein, dass ich nicht bereit bin, das zu binden, was wir gefunden haben, nur weil ein Stück Papier sagt, dass die Zeit abgelaufen ist. Der Anwalt Rospert sich unbehaglich. Vielleicht sollt ich sie beid einen Moment allein lassen. Als sich die Tür hinter ihm schloss, blieb nur still zwischen ihnen, schwer geladen mit allem, was gerade ausgesprochen worden war. Emily, sagt Nathan schließlich, stand auf, umrund den Tisch, bis direkt vor stand, sein Hand van den zogen sie samt ebenfalls zum Stehen. Sagen Sie mir genau, was Sie meinen. Ich brauch Klarheit, kein Andetongen. Sie sah zu ihm auf, Herz wild schlagend, aber ihr Stimme fest entschlossen, endlich die ganz Wahrheit auszusprechen. Ich mein, dass ich Sie liebe, Nathan. Nicht als Teil eines Vertrags, nicht aus Verzweiflung oder Notwendigkeit. Ich liebe Sie, weil Sie durchschnittlich sind, mit dem ich morgens aufwachen möchte. Nicht, weil ein Dokument es verlangt, sondern weil ich es möchte. Ich weigere Michigan, das zu unterschreiben, als wär es nix weiter als ein Gesellschaftsauflösung. Ein Lächeln breitet sich langsam über Nathans Gesicht aus, so echt unverhohlen, dass es jar von seinen Zügen zu nehmen schien. Gott, Emily, ich dachte schon, ich muss durchschnittlich sein, der das zur sagt. Sie haben es bereits einmal gesagt, auf der Dakteras, ich mein es jetzt genauso, wie ich es damals meint. Hab ihr Hand in sein Lippen, samt ihr Nachel, ein voller Zartlichkeit. Aber Sie haben recht. Wir können das nicht einfach unterschreiben, als wär es bedeutungslos. Nicht, wenn es das Gegenteil von bedeutungslos ist. Zog sei nachher, sein Sternland sichenier, sein Atem warm auf Ort. Also, was schlagen Sie vor, Miss Hale? Sollen wir dem Anwalt sagen, dass die Papiers reißen kann? Ich schlag vor, sagt Emily, ein Lächeln, das eigens Gesicht erhält. Das wär etwas Neues streben. Etwas ohne Ablaufdatum. Nathan lachte, ein Geräusch voller reiner Freude, Beaver sei Kust, tief voller Versprechen, waren draußen im Flur der Anwalt geduldig wartet, unwissend. Das Gerät sich de Begens von etwas viel bedeutsamerem geworden war als der Ausgang eines gewöhnlichen Vertrags. Die Nachricht verbreitet sich schnell in Nathans Family. Die überstürzt Auflösung der Scheidungspapier, gefolgt von der nach überraschtenden Ankündigung, dass Nathan Emily ein Abendessen mit der gesamten Family arrangieren wollten, etwas Wichtiges bekannt zu geben. Nathans Mutter, deren Scarf Beobachtungsgabe Emily längst zu schätzen gelernt hat am Telefon nur trocken bemerkt, es wird auch Zeit. Die Villa in Connecticut war in diesem Abend anders beleuchtet als beim ersten Besuch. Warmer irgendwie, weniger Einbühen für profunden mehr ein Zuhause, das echt Family Willkommen heißt. Nathans Eltern saßen bereits im Wohnzimmer, als Emily Nathan ankamen, Hand in Hand, ein Gest, die kein Show mehr war, sondern schlicht Wahrheit. Also, sagt Nathans Vater, sein Stimme mit einem ungeübten Anflug von Warm. Was ist dies wichtige Ankündigung, die ein ganz Dinnerparty rechtfertigt? Nathan sah zu Emily, ein stilles Einverständnis in seinem Blick, Beaver sich Rospert die zerrissenen Scheidungspapier aus seiner Jackentasche zog, legt auf den Couchtisch zwischen ihnen. Dies hier, sagt sollten Hut unterschrieben werden. Die Auflösung unserer Ehe, wie im ursprünglichen Vertrag festgelegt. Sein Mutter runzelt die Stirn,
ein besorgter Blick zwischen ihrem Sohn und Emily wandernd. Nathan was. Aber wir haben sie zerrissen, unterbrach sie, ein Lächeln, das sich über sein ganzes Gesicht ausbreitet, während Emilys Hand fester drückt. Weil ich Emily nicht aus Bequemlichkeit erraten will, oder aus geschaftlicher Notwendigkeit, oder wegen irgendeiner Klausel in einem Vertrag, den wir vor Monaten unterschrieben haben. Ich will sie erraten, weil ich sie liebe. Wirklich liebe. Und ich möchte, dass alle wisst, dass das, was zwischen uns ist, echt ist. Vielleicht sogar der einzig echt Teil dieser ganzen Vereinbarung, von Anfangen. Ein Moment der still folgt, beaver Nathans Mutter, zu Emilys Überraschung in Tränen ausbrach. Nicht aus Trauer, sondern aus einer überwältigenden Erleichterung. Ich habe es gehofft, sagt sie, ihr Stimme brüchig vor Emotion. Vom ersten Abenden, als du über sie und die Kaffeemaschine gesprochen hast, wusste ich, dass du mehr war, als du zugeben wolltest. Nathans Vater, weniger emotional in seinem Ausdruck, aber nicht weniger aufrichtig, stand auf und schüttelt zunächst Nathan, dann Emily die Hand. Es ist selten in unserer Welt, Ehrlichkeit zu finden, sagt leise. Bewahrt sie juk. Später im Abend, nachdem das Abendessen in herzlicher, ungezwungener Atmosphäre stattgefunden hat, zog Nathan Emily zur Terrasse der Villa, die auf einen weitläufigen Garten hinausging, der samt zu einem kleinen privaten Strand am Sund abfiel. Der Rosien lag ruhig unter dem Abendhimmel, das Licht der Dämmerung malte den Horizont in samten Rosa, und Lavendelton. Ich habe noch etwas, sagt Nathan, sein Stimme plötzlich nervös auf ein Weiß, die Emily selten bei ihm erlebt hat. Griff in sein Tasche und zog ein kleines Samtschachtel hervor, auf nicht sie, einen Ring zu offenbaren. Schlicht, elegant, ohne die Protzerei, die man von einem Mann seines Vermögens hat erwarten können, aber gerade deswegen so viel bedeutungsvoller. Nathan. Lassen Sie Michigan das zu Ende bringen, beaver mein mit Michigan verlust. Nicht sich vor sie hin, den Ring in seinen Händen, sein Blick voller einer Verletzlichkeit, die kein Vertragsklausel hat erzwingen können. Emily, wir haben auf die falschest Art eingefangen, dies bei Menschen hatten wollen können. Ein Vertrag, ein Handel, ein Vereinbarung, die nix mit Liebe zu tun haben sollt. Aber irgendwo zwischen der kaputten Kaffeemaschine und dem Stromausfall, zwischen dem Tanz auf der Gala und dem Strand in Kalifornien, habe ich Michigan in sie verliert, tiefer und echter, als ich es für möglich gehalten hat. Wollen Sie Michigan erraten? Nicht wegen eines Vertrags, sondern weil Sie es wollen, weil Sie Michigan lieben, so wie ich sie liebe. Tronen liefen unhindert über Emilys Wangen, aber dies Mal waren es Tronen reins der Freude. Ja, flüstert sie, dann lauter, mit einer Gewissheit, die sich tief und unerschütterlich anfühlt. Ja, ich will sie erraten, Nathan. Nicht wegen de Vertrags. Wegen allem, was danach kam. Stand auf, schob den Ring sanft auf ihren Finger, beaver sie in sein Arm zog. Ihr Lippen treffen sich in einem Kuss, der alles enthielt, was sie gemeinsam durchlebt hatten. Die anfänglich kalt, das langsam Auftauen, die Angst, die Zweifel, und schließlich die unbestreitbare Wahrheit dessen, was zwischen ihnen gewachsen war. Als sie sich schließlich lassen, beid lächelnd, beid von Tronen und Freude überwältigt, sah Emily hinaus auf den Ozean, der samt gegen die Kuss schlug, ruhig und beständig wie das, was sie beid gerade versprochen hatten. Weißt du, sagt sie leise, ihr Stirn sein gellend, ich glaub, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hat, dass ein Vertrag Michigan zu meiner wahren Liebe führen wird, hat ich ihn ausschlacht. Das Leben hat einen seltsamen Sinn für Ironie, stimmt Nathan zu,
sein Lacheln warm und unbeschwert. Aber ich bin zutiefst dankbar dafür. Sie standen dort, umschlungen unter dem sich verdunkelnden Himmel, die ersten Stern begannen zu erscheinen, während der Ozean weiter sein Uigs Leid gegen die Küste sang. Zwei Menschen, die aus dem unwahrscheinlichsten aller Abkommen die wahrhaftigst aller Verbindungen gefunden hatten, nicht mehr gebunden durch Klauseln oder Frissen, sondern durch ein Versprechen, das keinen Ablauf kannte.